Assalamu alaikum. TV ballo mungen da wahuri ha be fluna wes marhaba danwan. Anti be funa migadi ga mirma hole mi badal kolli be hannu guda jara sima gule gotun e bai e fada balda ka de kola maseke kurmata ka tayar ku fawa action plan launch kurmata ka baba ha se rasmiyat tibe funa hame wagtun gen istirmata ka me rasmiyat sharaf gode Muhammad Jifawani raisul jumhuriya ge abikamadun sajda Muhammad adi nuguda be hannu guda balda ka balairo mi virus tawge zariya inse he balda ka vairo ಮಿಫದ ಬಾಧಿತ ಮಿಹಾರ್ ರಾಜ್ಯಗಸ್ ಅದು ದುನಿಯಾಗ ಬಲಾರೋಸ್ ಗಿನಾದ ಕೈತರು ಮುಂದಾಕಂ ಫಾಹಕ್ ಕೊಲ್ಲೆವೆ ಅದಿ ಹಮೆ ಯಾಕೆ ಈಗ ಮೀ ಫಾಹಕೊಲ್ಲೆವೆ ಮೀಗ ಅಡ್ಡಿ ವರಕಂ ಆಹಾರ ಕೂರಿನ್ ದುನಿಯಾಗೆ ಏರು ಒಹಿಂ ಹಾಲತ ಬಾಲಾಫ ಸೈನ್ಸ್ ವೆರಿನ್ ತಯಾರು ಫವಾ ಬೇಸ್ತ ಕಂ ಫಾಹಕೊಲ್ಲೆವೆ ಹೆನ್ನಮ ಜಮಾನಾ ಯಾಕೆ ಈಗ ಮಿಯಾ ಬದಲ್ತ ಕಾಯಕೆ ಈಗ ಮಿ ಬೇಸ್ತ ಬೇನುಂ ಕೂರುಂ ಇತರು ಮೀ डॉक्टरुन इरशाद देवा गोता खिलाफ बेनु कुरमा अधि मेके एके बालता गिनुम गे सब बेनु कुरानिस पें इतुरुम गे सब मिहार मिफदा बालितका नोता बेह मे बालता नुगुडा का सम फाहा कुरवे तरिजे दुनिया कंकं गोस वाती मिकं कं हाल कुरमट का मिहार मुळि दुनिया गे वेस एकम तयार वंजे एकम WHO mi wani faha kura fe hinkam te 16 wana haru fishgen rajyen wes mi wani दुनिया की सेहत जमे आगुल के मिफदा एक्शन प्लान एकल वालुम गे मासे के फटवाफा मिया की गमिया दर में फेने गे मिदानी मी एक्शन प्लान इफ्तिताह कुरवेगेन दा मंजर मी रस्मियत बालार से हे दायरा कफाह कोलवे गिना दिगे बेफ्लुम बैवर वडागन वाकम फाह कोलवे मी रस्मियत अशरफ को देवा रईस जुमरा के आंबिकम बलम साजदा मोहम्मद की वेस हम मी मसे के फेशुनी सुर हम कम कमल दी तुम बैवर वडागन बेफ्लक हम फाह कोलवे मिगतो हम फाहा कुलवे मीगे अड्डिह वरका हर कोरिया बालारो एंटीबायोटिक्स उफदा बाजारं एरु नेरुम वेगेंदी हम गैमस एर दुनिया के सेहत हालत एगोतुं डॉक्टर उन लिबिगेंदी वारं फावर खबरकं हेन्नमस मी बिहार दुनिया के हालत आदि एरु एगोता तफातो मादि मी वी अड्डि हरते तेरेग दुनिया गे बदल तकाय केग बालित जेहुम मेदुरवा एके की सावुतं इतरो मादि बालित एस्पवा बदल तका वायरस आदि बैक्टीरिया के जरिए मी जे बालित होगे मी वटफाळेस कोमिस वरगे बदल कें आउ माय के बेस हर नुगुड आदि हमें के परबड फाह को दे मेंगे मुजतमा बाला आयरो समा बेस बेनु कोरा गोता में तो डॉक्टर उनके काम बडुन तो से हे माहनु के काम बडुन ए बोवे मिकुतम वकिंग हास को एंटीबायोटिक्स फद बेस त बेनु कोरा आयरो मे से हे माहिरुन तो डॉक्टर उन देवा डोज बेस बेनु नुकुरुम के काम बडुन हम वारा गिना फाहर डॉक्टर फाह कोरवा एहन कम वो माय के मिफद एक्शन प्लान का हेगा से हे दायरा इन तैयारो मिदनी एंटीबायोटिक्स नो ता जरासीम के जरिए जे बलतक नुगुडा बेसन तो बेह नुगुडुम के सबु मी कुरिमतिवा मे नुरक्कातकुं अरागत मटका मासेके कुरु मे दरमे तिबेफना हमें मिगेंस मटका मासेके कुरम मिदनी नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस मे प्लान इफ्तिताह कुर मटका मे प्लान इफ्तिताह को देवाने रेसु जुमहूरिया के आंबिकंबलम दिवे राज्य के रेसु जुमहूरिया के आंबिकंबलम मैडम साजिदा मोहम्मद أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم දිවිහිරාජයගේ ඉස්සෙත්තේ රයිසුල් ජුම්හූරියාගේ අම්බිකම්බලුම් මෙඩම් සාජිදා මොහම්මද් සිහතා බෙහෙ වසීර් අබ්දුල්ලා නාසිම් උසාරාතක්ගේ ඉස්වෙරින් දුනියෙක් සිහත් ජමියයන් දිවිහිරාජය කණ්ඩාළු වෆා හුන්නවා මන්දූබ් ඩොක්ටර් අනුරුද තුෂාරා රණසින්හ මිනිස්ට්‍රි ඔෆ් හෙල්ත්ගේ ඉස්වෙරින් වඩාගෙන් තිබෙවි එම්මෙහා ඉස්සෙත්තෙරින් දුරාගාතු මි රස්මියත් බල්ලවා අදි අඩුස්සවා එම්මෙහා ෆරායත්ත අස්සලාමු අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහි වබරකාතුහ් Dehas sabbihun dehas nawabiha ekulawala lafawa National Action Plan on Antimicrobial Resistance iftitah kurme gotum mead mi baba rasmiyata wada entibevi emmeha befulna marhaba dannawa Kirit Quran ge modi de ayattakum mi rasmiyat fattawa debbi Ministry of Health ge Senior Political Director Algari Suhail Ali rasmiyat ushala deni alugandu Aishat Noora Antimicrobial resistance ki bacteria, virus, fungus adi parasitun zehe baltaka farwa dinuma tayyar kofawa beha jarasimun nugudun nuata behuge asarunu kurun mikamge sabbun infection taka farwa kurang undaguwe bal feturuma bodeti baltaka marumge nurakka ituruwe kuriya dengoti rasmiya tarif koddebun me number furiham koddebani Maldives Food and Drug Authority ge Deputy Director General Alfalila Tuma Adam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. जलसागे शरफ़ेरी मेहमान रईसुल जुम्हूरिया के अमिकम्बलों मैडम साजिदा मोहम्मद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के मिनिस्टर अब्दुल्ला नाजिम इब्राहिम सरकार वज़ारत के इसवेरिंग दुनिया के सेहत जमियां दिवेही राज्य खंडालू वाफावा मंदूब डॉक्टर तुषारा मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के इसवेरिंग वडागें तिब्बेवी एम्मेहा इज्जतेरिंग अस्सलाम अलैकुम आद एंटीमाइक्रोबियल सकी जरासीमुन जहे बलितक फरुआ कुरुम बेनुं कुरा वरम मुहिम्मु बेस्तके सिही दायराइन दुनिया होदाफावा कुरियरन तव्वेस गुलिफावनी एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंसा एंटीमाइक्रोबियल्स नहमगतुगा बेनुं कुरुमगे सबबुं बय बलितक फरुआ नोलिबि मरुआ मिहुंगे अदद मियदु मिवनी गिनवेफा मिगतुं बैक्टीरियागे सबबुं जहे बलितक फरुआगे गतुगा दे एंटीबायोटिक नुगुडा ಜರಾಸೀಮುಗೆ ಸಬಬುಂ ಕೊಮ್ಮೆ ಅಹರಕು ಮಿಲಿಯನ ವರೆಗಿನ ಮೀಹುಂ ಮಿ ದುನಿಯ ದೂಕುರೆ ಕೊಮ್ಮೆ ತಿಮ್ಮಿನಟಕುಂ ತುತ್ತು ಕುಜ್ಜೆಗೆ ಫುರಾಣ ಗೆಲ್ಲೆ ಮೀ ವರ ಕಂಬಡುವ ಅದಿ ಬಿರುವೆರಿ ಕಮೆ ದುನಿಯೆಗೆ ಸಿಹತ್ ಜಮಿಯಾಯಿಂ ಮಿಕಂ ದುನಿಯೆಗೆ ಸಮಾಲ್ಕಮ ಗೆನೆಸ್ ದೇಹಾಸ್ ಫನರವನ ಅಹರು ಗ್ಲೋಬಲ್ AMR ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲೇನೆ ವನಿ ಎಕುಲವಾಲಾ ಅದಿ ಮೆಂಬರ್ ಗೌಮ್ತಕ ಮಿಕಮಾ ದೆಕೊಳ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರ್ಮವೆಸ್ ವನಿ ಗೋವಾಲಾಫ එයායක රාජ්‍යයගාවෙස් එන්ටිමයික්‍රෝබියල් රෙසිස්ටන්ස් ಹುಟ್ಟುමුಗೆ ಹರಕಾತ್ತಕ್ಕೆ ಫೆಶುಂ ಗೌಮಿ ಫೆಂಬರುಗ ಮಸೆಕ್ಕೆತ್ತ ಕುರುಮ ಮೋಡಿಸ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಗೊತ್ತುಗ ಹಮಜಹಿ AMR ರಂಗ್ ಹೇಲುಂ ತೆರಿ ಕುರುಮ ಗಿನ ಗುಣ ಮಸೆಕ್ಕೆತ್ತಕ್ಕೆ ದುನಿಯೆಗೆ ಸಿಹತ್ ಜಮಿಯಾಯಕೊಂ ಕುರೆವುನ್ ಎಗೊತ್ತುಂ ಕಮಾ ಗುಳೆ ವಜಾರಾತಂ ಹಿಮೆನೆ ಹೆಂ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಕ್ಟೋರಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಮಿಟಿಯೆಂ ಎಕುಲವಾಲಾ ದೇಹಾಸ್ ಸತಾರಂ ಫೆಶಿಗೆಂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಎಕುಲವಾಲಾ ಎಯಂ ಅಮಲ್ ಕುರುಮುಗೆ ಮಸೆಕ್ಕೆ ವೆಸ್ವನಿ ಫೆಶಿಫಾ Action plan ga himenifawa gota
antimicrobial resistance ang helon teri kurumuge gina harakattake ves wani hinga egotun school taka office takan amas koggen ves helon teri kurumuge gina guna program take wani hingafa adi nahama gotuga antimicrobials beenun kurun huttuma gaumi femwaruge siyasat taka usul tan ekulawala shayu kurewunu adi mi usul taka siyasat taka sihi hidmeteri naves wani ahulweri kureifa මියදු මි ඉෆ්තිතාහ කුරා රාජ්‍යයේ දෙවන්න එක්ෂන් ප්ලේන් තයාරු කුරුමුග කුරීගේ එක්ෂන් ප්ලේන් අං අමල් කුරුමුග දිමාවි දතිතක රියායෙක්කො හර්දනා ෆියවල තකෙන් එළුම වාණි ප්ලේන් කුරේෆා අදි එක්ෂන් ප්ලේන් ගා හිමනාෆාවා ලනුදනිතං හාසිල් කුරුම මල්ටි සෙක්ටෝරල් කොමිටි ගා හිමෙනේ වුසාරාතගේ ඉතුරුන් එහෙනිහෙන් ඉදාරාතක පොලිසි ලෙවල්ගේ එහි තෙරිකං ඉන්තිහාය බේනුම් වාණේ කම්වෙස් මි ෆුර්සත් ගා ෆාහ කොල්ලා නිම්මාලමු ರಾಜ್ಯಗ antimicrobial resistance ಹುಟ್ಟುಮಂ ಎಕುಗಾ ಮಸಿಕೆ ಕುರ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಫರಾತ್ತ ಕುಂದಿಬೆ ಎಹಿ ತೆರಿಕಂ ಫಾಹಕ ಶುಕುರು ದಣ್ಣವ ಅದಿ ಮಿ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕುರುಮುಗ ಹುರಿಹಾ ಬೇಫ್ಲುಂಗೆ ಎಹಿ ತೆರಿಕಮ ಎಬ್ಬಾರುಲುಂದಿ ಬೇನೆಕಮ ವೆಸ್ ಉಮ್ಮೀದ್ ಕುರ I would like to take a moment to express my heartfelt gratitude for the continuous support extended to us by WHO in guiding and ensuring us in the overall implementation of the Antimicrobial Resistance Program in Maldives, including the National Action Plan on Antimicrobial Resistance. Thank you. Wassalamu alaikum. ಶುಕ್ರಿಯಾ ತೂಮಾ ತಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಸಿಹಿ ನಿಜಾಮ್ ಹರ್ದಣ ಕುರುಮಂ ಎಹಿ ತೆರಿಕಂ ಎಮ್ಮೆ ಬಡ ಫೋರ್ಡ್ ಕೊದ್ದೆವಾ ಫರಾತಕಿ ದುನಿಯಗೆ ಸಿಹತ್ ಜಮಿಯಾಕ ಶುಕ್ರವೇರಿ ಕಮಾಯಕ್ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲ ಕುರಿಯ ದೆಂಗೊತಿ ದುನಿಯಗೆ ಸಿಹತ್ ಜಮಿಯಾಗೆ ಮಂದೂಬ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನುರುದ್ಧ ತುಷಾರ ರಣಸಿನ್ಹಾಗೆ ವಾಹಕ ಫುಲ್ ದೆಕ್ಕೆವು May I have the pleasure of inviting acting representative of WHO to the Maldives, Dr. Anuruddha Tushara Ranasinha, to deliver his remarks. Good morning, First Lady, Her Excellency Sajida Mohammed, Minister of Health, Honorable Abdul Nasim Ibrahim, Honorable State Ministers and Deputy Ministers, my colleagues at the WHO Country Office, distinguished guests, ladies and gentlemen. It gives me an honor to address today when we celebrate the World Antibiotic Awareness Week 2024. We know that it was on November 18 to 24, the global community united to raise awareness about the critical threat posed by the antimicrobial resistance. In Maldives, this occasion marks a significant milestone for us as we launched the second version of the National Action Plan on AMR. I know there may be certain repetitions from me, but again, I think it's good to educate and with the certain facts as well. And we all know that the commitment we need to tackle this urgent global health challenge. And often we call short form the AMR. It is a silent crisis in the world and rapidly undermining the ability to treat infections effectively. And it arises when bacteria, viruses, fungi, and parasites adapt, rendering antimicrobial agents ineffective. What we have today, the bacteria, virus, fungi, parasites, so all the agents, so when they become ineffective, we call it antimicrobial resistance. This phenomenon exacerbates the spread of infections and increase in severity of the illness. Tragically, it raises the mortality or the deaths. So beyond these immediate health impacts, the AMR threatens the global health security and healthcare systems, and it challenges the health systems and the economies and the ecosystems as well. That's why we need this concerted effort and the multi-sectoral actions to address the antimicrobial resistance. So the scale of the challenge is staggering. Globally, it's very it's an immense pressure we all have on the health sector with this AMR. That's why we have this event every year, and we try to mitigate with the action plans. And in 2019 alone, the AMR was directly responsible for 1.27 million deaths globally.
And it's linked to nearly 5 million others. That means indirectly, there were another 5 million deaths in 2019. And the projections indicate that unchecked AMR could push millions into poverty and lead to significant economic losses. And with the healthcare costs potentially exceeding $1 trillion annually by 2050. So it's huge. If we don't act today, we have more repercussions on our economies, ecosystems, and especially the people who really needs the treatment. So equally alarming is the stagnation in the development of antibiotics. If we may recall, the last antibiotic was invented in 1984. So it's almost 40 years. That was the daptomycin, the last antibiotic, and was brought to market. So we don't have anything, and there are certain things in the pipeline. So that's why very important that we take care of the antibiotics we have now and use it judiciously and whenever we really need it. Another thing is when we are prescribed, we have to complete the dose. That's very important. Sometimes because when we become okay, that we just leave it. And then it get added up to the environment. That is not good. So we have to do that. And so the crisis of antibiotic in the pipeline, and we call it a void. And there are so many things the WHO does. We monitor them, what are in pipeline, and WHO try to support them. And this is a crisis. But again, by taking care of the resistance part, I think we can support for the future generations. So the recognizing these challenges, global community adopted initiative such as Global Action Plan endorsed in the 68th World Health Assembly, that is in 2015. And this plan emphasizes improving awareness, that's what we do today, and fostering education. That's why we want to educate you all more with the data and what is happening in the world, and strengthening the accountability. Accountability comes from, not only from the health sector or the health practitioners, it's from us as well, the citizens. And we all know the 79th UNGA, the United Nations General Assembly, high-level meeting on AMR, and the 4th Global High-Level Ministerial Conference in November 2024 have reinforced commitments. It went to the UNGA because we need action globally and establishing ambitious targets for AMR action. And then among these global, the goal, we are trying to ensure that at least 60% of the countries implement the funded National Action Plan by 2030. 2030 is our target, the SDG target, so we want to implement at least costed action plan and funded action plans out of all the countries, 60%. In WHO Southeast Asia region, particularly we are vulnerable to spread of antimicrobial resistance. We know that in most of our countries, we can buy antibiotics over the counter, even without prescriptions. And then again, the high population density, limited healthcare access, and the widespread misuse of antimicrobials. These are the reasons. And nevertheless, the region demonstrates strong leadership and advocating for action at both regional and global levels. In fact, before it became a global priority, our region has been working with the Jaipur Declaration some time back. So our region was kind of trying to promote and address antimicrobial resistance before it became in the global action plans, and even because we had RC resolutions before the world started working on that. The World AMR Awareness Week serves as a critical platform to improve the understanding of the AMR and encourage best practices among diverse stakeholders. So during this week, we share the best practices among the diverse stakeholders. So this year's theme is educate, what we do today, and we advocate. That's why the First Lady is here and the Honorable Minister is here, and all of us are gathered today. And then we have to act. So that's the most important part. And reflect the urgency of our collective response as well as the efforts. It underscores the need of educate stakeholders, advocate for bold commitments, which you all have done and which the leadership is given, and take concrete actions to protect efficacy of the antimicrobial for the future generations. So we have to save these available antibiotics for the future generations. In Maldives, significant progress has been made since development of the first NAP, or the National Action Plan in 2016 and supported by WHO. I'm very happy to be here today because
There are so many things have happened, and this is another step we take. And this plan laid foundation for optimizing antimicrobial use here and strengthening the surveillance, madam. As you said, you have been chairing the committee on surveillance and promoting the research. Research also important because we learn certain things, how the antibiotic behave, how we use, and the user surveys are important. And then by that, with the evidence, we educate the public. And today, the second version of National Action Plan builds upon the foundation we have already laid and integrating new scientific evidence and addressing the emerging challenges and aligning with evolving global priorities. The updated NAP includes the strengthened surveillance systems, enhanced infection prevention measures, optimized antimicrobial use, and increased investment in the research and public awareness. It emphasizes the importance of intersectoral collaboration and need for sustained political and financial commitment. So we will be one out of that 60% by 2030. And the launch of this updated plan underscores the Maldives' dedication to combating the AMR and protecting the public health. It represents the culmination of collective efforts across ministries, stakeholders, partners, reflecting our shared commitment to this cause. As we mark this occasion, I commend the Honorable Minister of Health and his team and all stakeholders for this proactive approach. And WHO is proud to have been a steadfast partner in these efforts and contributing to sustained progress against AMR. I will vouch that our commitment will be there till we address these issues and the public become aware. And however, this fight is far from over. That's why from 2016, now 2024, and we had the last antibiotic in 1984, so we had to work more. And we should redouble our efforts. So to promote prudent use of antibiotics through appropriate prescribing practices and strengthen the surveillance systems to monitor resistant microorganisms, raise public awareness about risk of AMR and preventive measures, and establish robust multi-sectoral governance mechanism. That's very important that we have to monitor. We can have plans, we can have costed plans, we can cost that, but again, it's very important that with the research and evidence which we get, as well as the monitoring, that the multi-sectoral committee, I think I understood a bit that what we have, and we have to monitor properly what's happening. Especially, it's important because the economy is affected and the people are affected. And by working together, we can slow the spread of antimicrobial resistance and safeguard the health of the future generation. So this is for the future generation of not only for us. And the WHO remains committed to support Maldives in the vital endeavor, and the choices we make today will shape the health outcomes for tomorrow. And your leadership, the commitment, and are the cornerstone of transforming the declaration into impactful actions. Together, let us rise to challenge and create a healthier and more secure future for all. Thank you very much. We acknowledge and appreciate the significant contribution of the WHO in raising awareness of antimicrobial resistance, as well as the initiatives undertaken to enhance the system's efficacy. Thank you. Kuriya Dengoti Sihata Behe Wazir Abdullah Nazim ge waqful dekevu. Minister Abdullah Nazim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Divrajyage Izzatri Raisul Jumhuriyage Lubwati Ambikamadum, Madam Sajida Muhammad, WHO representative to the Maldives, Dr. Tushara, Ministry of Health ge Isverina Emha Mazafum, Hazir Wadainti Bevi Emha Befulum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kudu Shakene Algon Menge Sihataki Algon Meng Ule Mahawla Algon Meng Kabo Ule Takicha Algon Meng Ebayaka Ule Bayaka Mihuriha Kame Kuli Lam Higging Ekuleifa Nisame Umaiku Algon Menge Vashaging Kuri Midenavi Kantataki Algon Menge Sihata Ege Sababung Parabodati Asartake Kuruakame Miadu Muli Dunyaves Health Agendaga
එම්මෙ බොඩු එක් ගොංජහුමේ ගොතුගා ෆහකුරා එක්කමකි anti microbial resistance ge issue algon men miyadu mi iftah kurani kuda wagut kolge terege raat kureviya kurani kuriyan we fasahara divehe rajyen ekulawala anti microbial resistance national action plan tamfis kurunge masakke feshuma miyadu mihflaga algon libe emme bodu ufalaki adi hinghama jehumaki algon me erwi daud qabul fukrawa मैडम मिहफला शरफ को देव वडाय देविकमा अदि मी मुहिम एक्शन प्लान इफ्ताह को देव मटका मिहफलागा मैडम वडाय देवा देवु अलगोंडा मैडम मायको मसे कुरुण वर्गिन दोस्तु का मैडम मकी मिकम वर पैशनेट अमली गतुम मिकमगे मसक्कतुगा लिबिलव्वा फुन इल्मा अदि अमिल तजुर्बागे अलीगा वरगिन खिदमत तके को देवा फा बेकंबले अध्यमयायकु मिहारवेस वगुतु वेलेवि वरकुं वॉलंटरीकों MFTA कंकमुगा वरंग इखलास्रिकमायकु वर मुहिम मसक्कतके कोद्देवमु गेंदवा बेकंबदे उमायकु रईसुल जुम्हुरियागे अंबिकबदना वेलेवमुगे इतुरुं मे मसक्कतुगे इल्मा तजुरिबा हुन्नवि बेकंबलेगे हैसियतुं मी प्लान इफ्ताह कोद्देम वडायंदेवुं अलगोंड वर शुक्र रिकमायकु फाहको वरंग खास शुक्र मैडम मदना දෙම්ම මිකමුගේ ෆන්නි බේෆුළුම් මවුදුග දන්නමංචේ මුහිම වාහකත දන්නවා වමායකු මේ මවුදුග අලගොඬ දක්කන් ජෙහෙ ටෙක්නිකල් වාහකයෙන් එක්කමක අලගොඬ නුදෙකේ මා ගාබිල් බේෆුළුම් එකමුගේ ෆන්වරි බේෆුළුම් මේ මවුදුග මුහිම වාහක දක්කවා ෆතුමායකු අලගොඬ තිබේෆුළුම්ගේ සමාල්කම ගෙන්නම් බේනම් වණි AMR कंट्रोल कुरं हुरी गोंजे हुं तहकी वकी कौम तफात कुरुमे नती ए गोंजे हुं ता मुड़ी दुनिया कुरिमती वेफा बड़ मसले कमगा उमाय को दुनिया के हेल्थ एजेंडा गा मिकम दनी गिन गुण फियवड़ तकिंग अळवमु अदि मि मसक्कत की मल्टी सेक्टोरल को कुरंजे मसक्कत का उमाय को कौम तहुगे एम मती लेवल गे लीडरशिप के एंगेजमेंट मिकम बेणु वाकं WHO ಎಂದನಿ UN ಗೆ ಏಜೆನ್ಸಿ ತಕುಂದನಿ ತಫಾತು ಮರ್ಹಲಾ ತಹುಗ ಫಾಹ ಕುರಬುಂ ಖಾಸಕೊ ಅಲ್ವನ್ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇನುಮನಿ ಮಿಯಹರು ಮಿಕಮ ಗುಳಿಗೆಂ UN ಗೆ ಎಮ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಬದ್ದಲುಮೆ ಬೇವಿಫಾವೆ ಅಲ್ವನ್ ವರಂ ಫಲಾಯಕು ಫಾಹ ಕುರ ಎಕ್ಕಮಕಿ ಮಿದೆನ್ನವಿ ಮುಹಿಮ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಬದ್ದಲುಮುಗ ದಿವಹರಾಜ್ಯಗೆ ಇಜ್ಜತಿ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ವಗುತು ಹೋದ್ದವಾಗೆಂ එතන වඩාගෙන දෙවවා දිවෙහි රාජ්‍ය දිවෙහි රයිතුන්ගේ සිහත මිකම් ගොරි ගොංජ හුන්ත ගොයි සීරියස් කන් එමනික් ෆාණු ආම කොත් දෙවවා ෆවා දෙවු මීගෙන් අල්ගොන් මන අංගාදනි දිවෙහිගේ සිහත අගුල එමෙපද කොම්මෙ කමෙග්ග දිවෙහි සරකාරු මිකන් නංගවා සීරියස් කන් හුදු රයිසුල් ජුම්හූරියා වඩාගෙන මිදින්නවි මහා සින්තාගා එමනික් ෆාණුගේ ප්‍රෙසන්ස් දෙවුන් එකම් වර රංගලන් අල්ගොන් මන සාබිත් කොද්දේ अलगुन कुरिन देन्न विहें दिवेंगे से हता गुले कोम्मे कमेग्गा अमनिक फाण एगेंदवणी नमूना दक्कवमु हेल्थ दायरांग एगेंदवणी दिवे राज्यगे मी इक्सोदि कुदुन दति हालतुगा वेस वरबडति इन्वेस्ट के कुरवमु हेल्थ दायरागे गवर्नेंस हरदना कुरेवुमा एगे लीगल रिफॉर्म हरदना कुरेवुमा गिनगुण मसक्केत्तके एगेंदवणी सरकारुगे तेरेइन सीधा रईस के बेल्लुम गतु कुरिय गेंदवमु अलगोंड हम तिबेफुनगे समालकम गेन्न बेनुमणि एम्मे फहुम बेवुनु मीगे देदुवस कुरिम बेवुनु कैबिनेट बदलुम वेस हेल्थ दायरा गुले सीधा हेल्थ दायरा गुले तिंग खरदा है मशवरा कुरवी मुहिम निमम तके रईसुल जुम्हूरिया वणी निम्मवा देवा मियदुगे मौलुआ गुले एक खरदा हकी एशिया फोरम ऑन हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट के मेंबर कौमिगे गोतुगा दिवे राज्य बैरुमा रईस निम्मेवु मी अलगन में मियदु मी इफ्ताह कुरा एक्शन प्लान वर बुड गुली लामे फावा फोरम मी फोरम ग मैगंड गोतिग कुरा मसकत की तिमावेटंगन एकी गोंजे हुन तोके सबु नो कुरिमति वा एकी के मसल तोके सबु अलगन में हेल्थ कुरिमति कुरुवा वडति गेल्दुन तक बेहे गोतुं दुनिया के लेवल के मशवरा कुरवी अलवंचे फियोल तंगलुम के मशवरा तक कुरबु रश्मि को दिवे राज्य मी फोरम के मेंबर का वुमु अलगन में मिकम ग लिबिंजे टेक्निकल अदि
එකේ ගුතුන් ලිබෙන්ජේ එහිත ලිබුමුග ඉතුරු ෆුර්සත් ලිබිගෙන් දාන හැම අල්ගොන් දෙකෙනි මී වරවස් මුහිම්මු කැබිනට් නිමෙවුම එකම ඒගේ සවබුන් අල්ගොන් මෙන්න ගිනගුණ ෆෑදාතකේ කුරාන එකම අදි හැම යායකෝ මිදන්නේ කැබිනට් ක මෂවරා කරවුණු අනේ මුහිම්ම කරදාහකි ರಾಜ್ಯಗೆ ಹುರಿಹಾರ ಶೆಗ್ಗ ಚಬೇಕೋ ಸಿಜೇಷನ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ತಗೆ ಖಿದ್ಮತ್ ದಿನುಮ ನಿಮ್ಮೆವಿ ನಿಮ್ಮವು ಹೊರಬೊಡಿತ ಹರದೆ ಕುರವ್ವಾಗೆ ಮಿಹಾರು ಅಳುಗಣ್ಮೆನ ದೇವೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಖಿದ್ಮತ್ತ ಇತುರ ಫುಳಾಕೋ ತರಕೀಕೋ ರೈತನ ಫಸೇಹಾಯಿ ಮಿಹ್ದುಮೈ ಲಿಬೇನ ನಿಜಾಮೆ ಮುರಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಉತುರ ದೆಕುಣ ಫುಳಾ ಕುರುಂ ಅದಿ ಹಮಯಾಕು ದೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಿಮ್ಮವಾದವೆ ಅನೆ ನಿಮ್ಮಮಕಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅದಿ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಷನರ್ಸ್ಗೆ ಖಿದ್ಮೈ ದಿನುಮ ಮಾಲೆಯ ಅತುಳ್ತಿರೇಗ ಇತುರು ಸೆಂಟರ್ ತಕ್ಕೆ ಕಾಯಂ ಕುರ್ಮ ನಿಮ್ಮೆವಿ ನಿಮ್ಮೆವು ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಣ್ಣ ಮಿಕಂ ಫಹುಂ ವೆಲ್ಲವಂಗ ಎಮ್ಮೆ ಫಸೇಹವಾಣಿ ಮಿಹಾರು ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆ ಗೆಂಗುಳೆ ದಮಣವೆ ಶಿಫದ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಗುಳ್ಮುರಿ ಖಿದ್ಮತ್ತ ದಿನುಮ ಮೊಳಿ ರಾಜ್ಯಗ ಏಕೆ ದಿಮಾಲುಗ ಮಿಫದ ಮರ್ಕಸ್ತ ಕಾಯಂ ಕೊ ಮಾಲೆಗ ವೆಸದಿ ಇತುರು ಮರ್ಕಸ್ತ ಕಾಯಂ ಕೊ ರೈತನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ಸ್ ಕಾತು ಖಿದ್ಮತ್ ದಿ ಮಿ ನಿಜಾಮ್ಗೆ ತೆರೆಯ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಷನರ್ಗೆ ಹಿದುಮೈ ತಾರಫ್ ಕೊಂ ಎನಿಜಾಮಂಗ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಗೆ ಸಿಹಿ ಹಿದುಮೈ ಫೋರ್ ಕೊ ದಿನುಮ್ಗೆ ಕಂಕಂ ಬಟ್ಟಂ ಕುರು ಇರಾದ್ ಕುರವಿಯ ಮಿದನ್ನವಿ ತಿಮ್ ಮುಹಿಮ್ ನಿಮ್ಮೆವುಮ್ಗೆ ಮಸಕ್ಕೈ ಮಿಹಾರು ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕಮಾ ಗುಳುಹುರಿ ಫರಾಯತ್ತಕು ತಂಫೀಸ್ ಕುರುಮ್ಗೆ ಮಸಕ್ಕೈ ಇವನಿ ಫಶಾಫ್ ಮಾ ದುರುಣು ಮುಸ್ತಕ್ಬಲಿಗ ಮೇಗೆ ಫೊಣಮೀರುಕಂ ರೈತನ ಲಿಬಿಗೆನ್ ದಾಣೆ ಅಬದ್ವೆಸ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ದಣ್ಣವಾ ಕುಮ್ಮೆ ವಾಹಕೇಕಿ ಹೆಲ್ತಾ ಗುಳೆ ಮಿಫದ ಕಂಕಮಕಿ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟಿವಿನಿ ನಿಜಾಮೆಗ್ಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸೆಗ್ಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಎದ್ದುಹು ಅಣೆದ್ದುಹ ತರಕೀವಮುಂ ದಾಣೆ ನಿಜಾಮೆಗ್ಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಕುರೆಂಚೆ ಕಂಕಂಕ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟಣಿವಿ ಗೊತೆಗ್ಗ ಮಿದೆನ್ನವಿ ನಿಜಾಬು ಗಿನದುಹುಗ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟುಂ ಗೊತುಂ ಕುರೆವಿಗೆ ಮೆನುವಿ ಏಗೆಮ್ಮೆ ನಗಳು ನತೀಜ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ ನುಲಿಬೇನೆ ಕಂಕ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಕಬೂಲ್ ಕುರನಿ ಮಿದೆನ್ನವಿ ಕಂಕಂ ತಂಫೀಸ್ ಕುರಂ ಫೆಶಮುಂ ಮಾ ಗಿನದುವಸ್ತಕ್ಕೆನ್ನುವ ಇರಾದ್ ಕುರೆವಿಯ ಮೀಗೆ ಫಸೇಹತ ದಿವಿಹಿ ರೈತನ ಲಿಬಿ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಸಿಹಿ ನಿಜಾಮು ಮಿಯದು ಮಿಯಂ ಹರ್ಫತವ್ರೆ ಮಾ ಉಫಾವರಿ ಹರ್ಫತಕ ಗೆಂದೆವೇನೆಕ ಅಳ್ಗೊಂಡು ವಾಹಕ ನಿಮ್ಮಾಲುಮು ಕುರಿ ಅಳ್ಗೊಂಡು ವರಂ ಹಾಸ ಶುಕ್ರೆ ದಣ್ಣವಂ ಬೇಣು WHO ಎಂ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನಂಗ್ ಅಬದುವೆಸ್ ದೆವ್ವ ಹಿತರಿಕಮ WHO ಗೆ ರೀಜನಲ್ ಒಫಿಹುಂ ಅದಿ WHO ಗೆ ಮಾಲೆ ಒಫಿಹುಂ ಅದಿ ಹಮಯಾಕು ಅಳ್ಗೊಂಡು ವರ ಫಖ್ರುವರಿ ಕಮಾಯಕು ಫಾಹಕುರಂ ಬೇಣು ಮಣಿ MFTA ಗೆ ಫಣ್ಣಿ ಇಂಗುಂತರಿ ಮೋಜಫುಂ ಕುರವಂ ಗೆಂದವಾ ಬುರ ಮಸಕ್ಕೈ ಅದಿ ಹಮಯಾಕು ಮುಳಿ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಉರಿಹಾ ಮೋಜಫುಂ ಕುರವಂ ಗೆಂದವಾ ಬುರ ಮಸಕ್ಕೈ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಕಂಕಂ ರಂಗಳಕೊಂ ಎದ್ದುಹುಂ ಅಣೆದ್ದುಹ ಕುರಿಯ ಗೆಂದು ಮಟ್ಟಕ ಹೆಲ್ತ್ ದಾಯರಾಗ ಉರಿಹಾ ಕಾಮಯಾಬೆ ಬಿನಾವಣಿ ಹೆಲ್ತ್ ದಾಯರಾಗ ಮಸಹಿ ಕುರವ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ಗೆ ಮಿನ್ನೆ ಮಸಕ್ಕತ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಮಸಕ್ಕತುಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆ ಬಯಕಿ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಎ ಕುರವಂ ಗೆಂದವಾ ಮಸಕ್ಕೈ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ ಲಿಬಿಫಾವಿಂಗ್ ಹುರಿಹಾ ಕಾಮಯಾಬಿಯಗೆ ಸಿರ್ರಕಿ ಐ ಉಮಾಯಕು ಡಾಕ್ಟರುಂ ನರುಹುಂ ಎಲೈಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಮೆಂಗೊ ಹೆಲ್ತ್ ದಾಯರಾಗ ಇದಾರಿ ಮೊಜಫುಂ ಹುರಿಹಾ ಬೇಫುಳುಂ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ತಹೋಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಹೋಗ ಮಿ ಹುರಿಹಾ ದಾಯರಾ ತೆಗೆ ತಿ ಕೊದ್ದೆವ್ವ ಬುರ ಮಸಕ್ಕತಕಿ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಮಿ ಮಸಕ್ಕತುಗೆ ಹುರಿಹಾ ಕುರಿಯರುಮೆ ಉಮಾಯಕು ಎಬೇಫುಳ್ನ ಹಾಕು ತೌರಿಫಾ ಅಸರಿ ಬಹಾ ಸಾಬಸ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೀದುಸ್ ಫಫಕ್ಕುರಂ ಜುಮ್ಲ ಗೊತೆಗ್ಗ ಹುರಿಹಾ ಬೇಫುಳ್ನ ಬೆಸ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ ಹಿತಿರು ವೆದವ ಹುರಿಹಾ ಬೇಫುಳ್ನ ಬೆಸ್ ಶುಕೂರ್ ದಂಡವಮು ಹುರಿಹಾ ಬೇಫುಳ್ನ ಬಾಜವೆರಿ ಉಫಾರಿ ದುಹಾಕಂಗಿದೆ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು ದಿವಿಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಸಿಹಿ ನಿಜಾಮ್ ಹರ್ದಣ ಕುರ್ಮ ತಿದೆವ್ವ ಅಹಮ್ಮಿಯತ್ ಫಾಹಕ್ಕೊ ಮಣಿಕ್ ಫಾಣ ಶುಕುರ್ ದಣ್ಣವ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ ಗಾದೆಂ ಒತಿ ಕುರಿಯಂ ಒಯ್ ಫಸ್ಸಹರ ಎಕುಲವಾಲಾ ಫಾವ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆನ್ ಆಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಫ್ತಿತಾಹ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವು ಮಿ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇಫ್ತಿತಾಹ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವುಮ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಜ್ಜೆತ್ತೆ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ಅಂಬಿಕಂಬಲುಂ ಮೇಡಮ್ ಸಾಜಿದಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಾರಿಹುಂ ವರಂ ಅದಬ್ ವೆರಿ ಕಮಾಯಕು ಎದೆಂ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಎಜೆಂಡಾಗ ದೆಂ ಕುರಿಯಂ ಒಣ್ಣಾಣಿ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ಅಂಬಿಕಂಬಲುಂ ಮೇಡಮ್ ಸಾಜಿದಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ಗೆ ವಾಹಕ್ ಫುಳು ದೆಕ್ಕೆವು ಅಳ್ಗೊಂಡು ವರಂ ಅದಬ್ಬೆರಿ ಕಮಾಯಕು ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ಅಂಬಿಕಂಬಲುಂ ಮೇಡಮ್ ಸಾಜಿದಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಾರಿಹುಂ ವಾಹಕ್ ಫುಳು ದೆಕ್ಕುಮ್ಮಂ ಎದಿ ದಂಡವ
Bismillahirrahmanirrahim. Algonde hamma gastu gamiyadu. Algonde ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕು ಇಂಗೆರೆಸಿ ಬದಲು ಕೊಲ್ಲ ಹಮಿಯತಿ ದೆನ್ ಅಳ್ಮೆಂಗೆ ತೆರೆಗ ಮಿ ವಾಹಕ ದಕರ ಅಳ್ಮೆಂಗೆ ವರಗಿನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮೊಜಫು ಮಿ ತಾಗೆ ಬತಿ ಬೆವಿ ಎ ಮಳಂಡ ಹಮ ಹಿತಂ ಎರಿ ಅಳ್ಗಂಡುಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಿ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕು ಬೊಡ ಬಿನಾ ಕುರಾಣಿ ಇಂಗೆರೆಸಿ ಬಹುನ್ನೆ ಅಳ್ಮೆಂಡಕಿ ವರ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ವರಗಿನ ಬಸ್ತಕೆ ಅಳ್ಮೆಂಡ ಬೈಫಾರ್ ಅಳ್ಮೆಂಡ ಉಂದಗು ಅದಿ ಅಳ್ಮೆಂಗೆ ತೆರೆಗ ಎ ಬತಿಬಿ ಮಿ ಅಳ್ಮೆಂಗೆ ಬೈ ಮೊಜಫು ನಕಿ ಹಮೇಕನಿ ದಿವೆಹಿ ಬಸ್ನು ಎಹೆಂ ಬಸ್ವೆಸ್ ಇಂಗೆ ಎ ಫರಾತ್ತ ಎಹೆಂ ಕಮ ಅಳ್ಗಂಡ ಹಮ algonge wahakol ingeresi bahun kuriya gengoslana Bismillahirrahmanirrahim. Minister Abdullah Nazim Ibrahim, State and Deputy Ministers of Health, Acting WHO Representative to the Maldives, Dr. Anuruddha Tushar Ranasinha. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good morning. I'm very glad to be here today at the launching ceremony of the National Action Plan on Antimicrobial Resistance, AMR. This is a moment of significant progress in our nation's commitment to safeguarding public health, food security, and environmental sustainability. The fight against antimicrobial resistance is a shared global responsibility, and it is heartening to see the Maldives standing at the forefront of this challenge. AMR, as we all know, risks development of life-threatening conditions when common illness become untreatable. It not only threatens human health, but also our food systems, our livelihoods, and the very fabric of our interconnected ecosystems. At the heart of our National Action Plan lies the One Health approach, which underscores the vital interdependence between human, animal, and environmental health. AMR is not confined to hospitals or clinics. It crosses boundaries, affecting agriculture, aquaculture, and the environment. By aligning our strategies with One Health, this plan ensures an integrated response to AMR, fostering collaboration across sectors such as healthcare, agriculture, and environmental management. The health sector plays a pivotal role to ensure antibiotic stewardship, that rigorous clinical protocols and antibiotic prescribing and accessibility are in place, and to raise community awareness about AMR. But it cannot act alone. Farmers, veterinarians, environmental experts, policymakers, and community leaders all have an equal critical part to play. Together, they ensure that our actions are holistic and sustainable. This action plan stands as a testament to this collective responsibility, building on the work of various sectors that are vital for the resilience of our nation. One of the key dimensions of AMR is its profound impact on food safety and security. Misuse of antimicrobials in agriculture and aquaculture can lead to resistant bacteria entering our food supply, putting at risk both and health livelihoods. For a country like Maldives, where fisheries and tourism are our vital pillars of economy, the stakes are high. Addressing AMR is not only a public health priority, but one that holds economic imperatives. Globally, the challenges of AMR are immense. However, with challenges come opportunities for unity and innovation. We are grateful to the World Health Organization for its unwavering leadership in combating AMR. WHO's guidance, technical expertise, and advocacy have been instrumental in shaping this action plan and inspiring nations to take meaningful actions. Moving forward, it's critical to build a synergy between all stakeholders. Collaboration must be our strongest tool. By pooling resources, sharing knowledge, and fostering innovation, we can implement One Health effectively. I urge everyone gathered here, government officials, development partners,
civil society, and the private sector to prioritize partnerships that drive impactful outcomes. Today's launch marks a new chapter in our journey against AMR. Together, let us commit to preserving the effectiveness of antimicrobials for future generations, safeguarding our ecosystems, and securing the health and well-being of our people. Thank you. ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮೇಡಮ್. ಆದ ಆಂಟಿಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ನೇದೆವೆ ಅಸರು ಕೊಮ್ಮೆ ಗಾಮೆಗೆ ಮೀಹಕವೆಸ್ ಕುರಿಮತಿವೆದಾನೆ ಎಹೆನ್ ಕಮು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ನುವತ ಜರಾಸಿ ಮುಂಜೆಹೆ ಬಲ್ತಕ ಫರ್ವಾ ದಿನುಮ ತಯ್ಯಾರ್ ಕೊಫ್ಫಾವಾ ಬೇಸ್ ನಹಮಗುತ್ಗಾ ಬೇಣು ಕುರು ಮುಂದುರುವೆ ಜಿಮ್ಮಾದಾರು ಕಮಾಯಕು ಬೇಣು ಕುರುಮ ಮುಳಿ ಮುಜ್ತಮಾವು ಎಕ್ಕ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರುಮ ಅಜುಮ್ ಕಂಡಾಳಮ್ಮ ಮಿಹಾ ಹಿಸಾಬು ಮಿಯಾದುಗೆ ಮಿಹಾಸ ರಸ್ಮಿಯತ್ ಮಿವಣಿ ನಿಮ್ಮಕಂ ಆಸ್ಫಾ ತಿಬೇಫುಳುಂಗೆ ಶರಫ್ಗ ಫರಿಕೊಳೆ ತಯ್ಯಾರ್ ಕುರೈಫಾವಾಣೆ ರಸ್ಮಿಯತ್ಗ ಬ್ಯಾವರಿ ವಡ್ಯಾಗೆಂದ ಬಿಕಮಟ್ಟಕ ಶುಕುರು ದಣ್ಣವಂ ಹುರಿ ಹಾಬೆ ಫುಲ್ನವಸ್ ವರ ಬಾಜವೆರಿ ದುವಹಕ್ಕಂ ಎದೆ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. අදල්මින් තිබෙන හැම මිගෙනස්තිනේ රාජ්‍යගා දෙවන පහර තම්ෆීස් කුරම් ෆෙෂි කුරිය ෆසහරටක මේ එකුල බලෆවා ඇක්ෂන් ප්ලෑන් ඉෆ්තිතාහ කුමගේ රස්මියතාද එන්ටි බයෝටිකා දෙකොලනොත බේ ජරාසි මනෝගුඩා බේස්තක් විසාවු මේ කුරිමති වාද දෝගතකොන්ත මුජතම කුරම වාදතකොන් අරාගත මට කම කුරිය මාසෙක කුරිය ෆසහර කුරාණ ගොතා ගුලකුන් තයාර කොෆවා ඇක්ෂන් ප්ලෑන් ඉෆ්තිතාහ කුමගේ රස්මියත තිබෙන හැම මිගෙනස්තිනේ මේ රස්මියතක ವಾಹಕ ෆ්ලෝ දෙකේ වම හුරිහා බේ ෆ්ලෝගේ ವಾಹක ෆ්ලෝ තං සල්මෙන් ගෙගෙන්දී එන් හගිගත කේ මේ හැම එකනේ රාජ්‍ය නෝක මුලේ දුනියේ වෙස් කුරිමති ෆවා බොඩු කොන්ජෙ හොමකන් හේකම වමයික ගුලිගේ මාසෙක කුරුමුන් නූනිය කම්බිකම අල්මෙන් එම්මෙනකන් අරානු ගණ වේනකම සමවණි ෆාහ කුර වාෆා මේ සාබුන් අල්මෙන් මිගෙනස්තින් ලයිව් කවරේජ් නි මාලා ෆකලානි හුරිහා බේ ෆ්ලෝස් වරංගා මා බාජවරි දොහකෙතෙන් අස්ලාමු අලයිකුම්. ಮಸ್ಲಹತು ಫುಶುವೆರುಮಕಿ ಎಮಿಹಕು ಅದಾ ಕುರಂಜೆಹೆ ಮಸ್ಸೂಲಿಯತ ಎಮಿಹೆಗೆ ಅಮಿಲ್ಲ ಜಾತಿ ಮಸ್ಲಹತ ಮಿದೆ ಕಮುಂಗುರೆ ಇಸ್ಕುರಂವಿ ನುವತ ಖಿಯಾರು ಕುರಂವಿ ಕೊಂಕಮೆಕ್ಕ ನಿಮ್ಮುಮುಗ ಫುಶುವೆರುಮೆ ಕುರಿಮದಿವ ಕೊಮ್ಮೆ ಹಾಲತೆ ಮೀ ಕೊರಪ್ಷನ ಮಗು ಫಹಿವೆದಾನ್ಕಮೆ ವಜೀಫಾಗೆ ಮಾಹಾಲೊಗ ಮಸ್ಲಹತು ಫುಶುವರ ತಿಂಗ್ ಹಾಲತೆಂ ಆದೆ ಏಯ್ ಸೀದಾ ಗೊತ್ತುನ್ ತಿಮಾಗೆ ಮಸ್ಲಹತು ಇದಾರಾ ನೋತ ಕುಂಫುಣಿಗೆ ಮಸ್ಲಹತ ಫುಶುವೆರುಂ ನುಸೀದಾ ಗೊತ್ತುನ್ ತಿಮಾಗೆ ಮಸ್ಲಹತು ಇದಾರಾ ನೋತ ಕುಂಫುಣಿಗೆ ಮಸ್ಲಹತ ಫುಶುವೆರುಂ ಅದಿ ಬೇರುಂ ಫೆನ್ನ ಫೆನುಮುಗ ತಿಮಾಗೆ ಮಸ್ಲಹತ ಇದಾರಾ ನೋತ ಕುಂಫುಣಿಗೆ ಮಸ್ಲಹತ ಫುಶುವೆರುಂ ಸೀದಾ ಗೊತ್ತುನ್ ಮಸ್ಲಹತು ಫುಶುವೆರುಮಕಿ ಅದಾ ಕುರಾ ವಜೀಫಾಗ ಕುರಾ ಕಮಕುಂ ಸೀದಾ ಗೊತ್ತುನ್ ತಿಮಾ ಯಫ್ಫಾದಾಯ ಲಿಬೆ ಗೊತ್ತ ಕುರಾ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮೆ ಮಿಸಾಲಕ ವಜೀಫಾ ಅದಾ ಕುರಾ ತಣುಂ ತಿಮಾಗೆ ಹಿಸ್ಸಾ ಒಣ್ಣ ಕುಂಫುಣ್ಯಕ ವ್ಯಫಾರಿಗೆ ಗುಳುಮೆ ಗಾಯಂ ಕುರುಮಿಗೆ ಮಶ್ವರಾಗ ತಿಮಾ ಬ್ಯಾವರಿಗುಂ ನುಸೀದಾ ಗೊತ್ತುನ್ ಮಸ್ಲಹತು ಫುಶುವೆರುಮಕಿ ಅದಾ ಕುರಾ ವಜೀಫಾಗ ಕುರಾ ಕಮಕುಂ ಸೀದಾ ಗೊತ್ತುನ್ ತಿಮಾ ಯಫ್ಫಾದಾಯ ನುಲಿಪುಣಸ್ ಆಯಿಲಾಗೆ ಮೀಹಕ ನುವತ ಗ್ಯಾ ರಹ್ಮತ್ ತೆರಿಯಕ ಫಾದಾಯಂ ಹೋದಾದಿನು ಮಿಸಾಲಕ ವಜೀಫಾಯಂ ಆಯಿಲಾ ಮೀಹಕು ನುವತ ರಹ್ಮತ್ ತೆರಿಯಕ ಕುರಿಮತಿಲಾಫಾ ವಣಿಕೊ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕುರಾ ಪೆನಲ್ಲೆಕ್ಕ ಹುರುಂ ಸೀದಾ ಗೊತ್ತುನ್ ವೆಸ್ ಅದಿ ನುಸೀದಾ ಗೊತ್ತುನ್ ವೆಸ್ ಮಸ್ಲಹತು ಫುಶುವೆರು ಮೆನ್ನೆಂ ಹಾಲತೆಗ್ಗಾ ವೆಸ್ ಬೇರುಂ ಫೆನ್ನ ಫೆನುಮುಗ ತಿಮಾಗೆ ಮಸ್ಲಹತ ಇದಾರಾ ನೋತ ಕುಂಫುಣಿಗೆ ಮಸ್ಲಹತ ಫುಶು ಅರಾಕಮ ಎಹೆಂ ಮೀಹುನ್ನ ಫೆನಿದಾನ್ ಮಿಸಾಲಕ ತಿಮಾ ವಜೀಫಾ ಅದಾ